hear the legal discourse on case for Ram directly from one of the co-authors of the sad book, which is termed as one of the largest circulations in our country. So, to come over and beautify the dais, Hari, welcome, sir. Put your hands together to welcome our honorable guest. Hari, welcome, sir. So, requesting Ms. Shivani to honor him with beautiful sapling, please. And I would like to welcome Honorable Designator Senior Counsel, Supreme Court of India, and I request Ms. Aparna to honor him with a beautiful sapling. I would like to welcome our guest of honor, Sri N. Bhavani Sri, IAS, Secretary for National Turmeric Board, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, to come and decorate the dais. Hearty welcome, ma'am. Thank you so much for your lovely presence today. So I request Mrs. Manchula Garu to honor her with beautiful sapling. So requesting Mrs. Manchula Garu. Oh, thank you, sir. I would like to welcome our guest of honor, Sri VDSS Nagarjuna Grandi, IPS, Additional Commissioner of Customs and GST, to come and further decorate the dais by occupying your seat, sir. Hearty welcome. Put your hands together to welcome him, please. So now, ladies and gentlemen, I would like to take this privilege to welcome Sri A. Mallikarjun Rao Garu, who is the founder of President Megacity Navakala Vedika, to come and further decorate the dais. Hearty welcome, sir, and I request Mr. Anirudh to honor him with beautiful sapling. So requesting Mr. Anirudh, please come forward. So lastly, I invite Sri D. Jagdishwar Rao Garu, who is the main instrumental in programming this beautiful August event, to come and further beautify the dais to occupy the seats. Your mark for him. I request Mr. Kalyan Reddy Garu to honor him with a beautiful sapling. Hearty welcome, Kalyan Reddy Garu. I would like to take this opportunity to request our esteemed guest, Honorable Chief Guest, and dignitaries on stage to participate in lamp lighting. Please come forward for lamp lightnings. Can we have our cultural song? So I would like to thank our esteemed guests and dignitaries, especially our chief guest, Honorable Justice Sri P. Naveen Garu, for participating in lamp lighting. Thank you for the wonderful start, sir. So now I request Sri V. Jagdishwar Rao Garu, who, as I said, the kingpin of today's event, to take over the stage to preside today's proceedings. Please join us, sir. Good evening, everybody. First of all, I personally grateful to our chief guest, Sri Justice P. Naveen Rao Garu, retired Telangana High Court, and Sri Sridhar Potaraju, who is a designated senior counsel of Supreme Court of India and co-author of worldly acclaimed book with title Case for Ram. Our guest of honor, Srimati Bhavani Sri Garu, Nagarjuna Gandhi Garu, IRS, and not only honoring our invitation, but also gracing this event with their presence.
without wasting much time of today's August function, the co-author, Mr. Sridhar Potaraju, will firstly address this gathering and share his experiences for the case for Ram, who he assisted with Parasran in Supreme Court of India for the case. Thank you very much. Thank you so much for the warm welcome address, sir. Thank you. So, ladies and gentlemen, now I would like to welcome our Honorable Designated Senior Counsel, Supreme Court of India, and co-author of Case for Ram book, Sri Sridhar Potaraju garu. Please come forward, sir. We would like to hear from you. Hari, welcome. Put your hands together, please. Sri Gurubhyo Namah. This is Naveen Rao garu, Bhavani garu, Nagarjun garu, Jagdishwar Rao garu, host నా కలెక్టివ్ ఇవాళ ప్రేయర్ మొదలెట్టినప్పుడు అమ్మవారి ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ కుడ్ కనెక్ట్ విత్ ది ప్రేయర్ సార్. రీజన్ బీయింగ్ ఐఎమ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ వాసవి కాలేజ్, ఐఏఎంసి వెనకసందులోనే. సో 3 years I was here, 92-94 batch BCom honors graduate before I moved to Delhi in 94. So therefore it's very personal connect for me with Vasavi. As far as this book is concerned, I would like to give you a background as to how I got into this case and then how it changed my worldview or perspective about many things. In Hyderabad lo putti perigina vani, so I have this family culture of being familiar with Ramayana, Mahabharatam. After going to Delhi for a degree in law, it so happened that in spite of my best efforts to come back to live in Hyderabad, I could not come back and I started my career in Delhi and I continued to be there. మనకి ఆ దాహం పెరుగుతుందే తప్ప తగ్గదు. సో మనకున్న కొద్దిపాటి సమయం, ఆయనకున్న సమయం ఏమాత్రం స్పెండ్ చేయగలిగి నేర్చుకోగలుగుతాం అన్న ఒక రకమైన సెల్ఫిష్ మోటివ్తో నేను ఈ కేసు చేస్తాను సార్ అన్నాను. అండ్ దట్ వాజ్ ఐమ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. మై మోటివ్ వాజ్ పరాశరన్ గారితో టైం దొరుకుతుందని. సో అలా కేసులోకి రావడం జరిగింది. అండ్ బై దెన్ పీపుల్ వర్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ కేస్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్, డికేట్స్. భక్తివర్ధన్ సింగ్ అని ఒక అడ్వకేట్ ఆన్ రికార్డ్ ఉన్నారు. ఆయన he was associated with this case since his student days as a law graduate in Lucknow. Trial jarugutunnappudu kuda he was part of the proceedings there as an intern. So therefore he was associated with the arguments in the final stage in the Allahabad High Court. And then he became a lawyer, he became an AOR in the case also. And పూర్తి రికార్డ్ చదివి ఉన్నారు యోగేశ్వరన్ గారు. ఇన్సిడెంట్లీ యోగేశ్వరన్ తమిళనాడు నుంచి వచ్చిన ఆయన. ఇట్ సో హ్యాపెన్స్ దట్ హీ వాజ్ దేర్ 6 డిసెంబర్ నాడు 1992లో అయోధ్యలో ఉన్నట్టు ఆయన. ఎందుకున్నాడో ఏముంటున్నాడో సరిగ్గా చెప్పడు కానీ 6th December 92 he was there in Ayodhya it seems. And then later he becomes the Vakalatnama holder for Sri Ramlala Virajman. So యాదృచ్ఛికాలు, దైవ సంకల్పము లేదా ర్యాండమ్ ఈవెంట్స్ అయినాయా అన్నది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ పర్స్యూ లైఫ్ ఆర్ యూ లుక్ ఎట్ లైఫ్. ఇట్స్ ఇండివిజువల్ కంక్లూజన్. అట్లాగే మా గురువు గారు నరసింహ గారు కూడా వాజ్ దేర్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్ యాజ్ అ సీనియర్ కౌన్సిల్. ఆయనతో ఉండడం వల్ల నాకు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అండ్ ఇటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ లా మ్యాటర్స్లో కూడా ఆయనతో ఉండడం వల్ల చేయడానికి కూడా అవకాశం వచ్చింది. తమిళనాడు వర్షక కేసెస్, డిఫరెంట్ కేసెస్ వేర్ టెంపుల్స్ వర్ ఎట్ స్టేక్ ఎట్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్. సో ఆ అనుభవము, కమర్షియల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న అనుభవము, పెద్ద కేసులు హ్యాండిల్ చేసిన అనుభవము అన్నీ కలిపి ఈ కేసులోకి వచ్చినప్పుడు ఐ హ్యాడ్ టు ఫైండ్ ఎ స్పేస్. ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జరుగుతున్న ఈవెంట్లో వెన్ యూ జాయిన్ ఇన్ యాజ్ ఎట్ ఎ లేట్ ఎంట్రీ, సో యూ విల్ బీ క్వశ్చనింగ్ యువర్ ఓన్ రెలవెన్స్. And for me personally, I believe that if I am there somewhere, I should be able to add some positive value to the cause or the purpose for which I have been brought in there. So I was searching for my purpose in this case. My selfish purpose was evident for myself, but my professional
need was that I should contribute somewhere. So the records were running into a few thousand pages, about 20,000 pages daka documents ఉన్నాయి, exhibits, pleadings, appeal grounds, case law. So it's like running into thousands of pages, and 2017 లో hearing start అయ్యే ముందు it was not feasible for me to actually get in and then get to read everything. So therefore I realized that my role will have to be something which is not duplicating what others are already doing. So in that process I realized that whatever submissions were being prepared, etc., is where that I can contribute. Contemporary case law research, updating of the propositions, and research beyond law. That was where probably Parasan garu thought I can add value. ఆయనతో ఉన్న సాన్నిధ్యం వల్ల రామాయణం చదవడము, కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడము వల్ల, కొన్ని కంటెక్స్ట్లో వచ్చిన డిస్కషన్స్లో వీ హ్యాడ్ టు ప్రెజెంట్ హిందూ లా ఆల్సో ఇన్ ఇట్స్ ప్యూర్ ఫామ్. ఈ కేసులో సివిల్ డిస్ప్యూట్ అబౌట్ 1470 square yards. The core dispute is suit scheduled property was 1470 square yards of land. And the address for that suit scheduled property, the description of the suit scheduled property is so-and-so structure in Ramkot, Ayodhya. So the address is Ramkot. అంటే రాముడి కోట అని. అందులో రాముడు పుట్టాడా లేదా అన్నది was the dispute. So it was a self-evident question which we had to prove. It's an axiom we had to prove. సూర్యుడు తూర్పులో ఉదయిస్తాడు, కానీ మీరు ప్రూవ్ చేయండి అని అడిగారు. రాముడు అయోధ్యలో పుట్టాడు, అవును అయోధ్యలో పుట్టాడు, కానీ ఇక్కడే పుట్టాడని ఎలా చెప్తారు అన్నారు ఇన్నేళ్ల తర్వాత. ఇట్స్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్. ఇక్కడ పుట్టలేదు కాబట్టి మేము ఇది ఇవ్వము అని. దట్స్ ది సమ్ అండ్ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది కాన్ఫ్లిక్ట్. మీరు ఇక్కడ పుట్టినట్టు ప్రూవ్ చేయండి అన్నారు. బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద ప్లెయింటివ్స్. ఇక్కడ కేసులో మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒక డైమెన్షన్ ఏమో ఇది రాములు వారు పుట్టిన ప్లేసా కాదా, జన్మస్థానమా కాదా. ఇంకొకటేమో నిర్మోహి ఆకార వాళ్ళు అక్కడ మేము షెబాయట్స్ కస్టోడియన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాపర్టీ, సో మేమే ఈ ప్రాపర్టీని రిప్రజెంట్ చేస్తామని అన్నది. మూడో పక్కన సునీ వక్ఫ్ బోర్డ్ వచ్చింది 1961లో. ఫస్ట్ సూట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వాజ్ ఫైల్డ్ ఆన్ 16 January 1950. The reason for filing of suit was an event on 22nd, 23rd intervening night of December 1949. అప్పుడు ఆ రోజు రాత్రి రాముల వారి విగ్రహాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ సెంట్రల్ డోమ్ కింద పెట్టడం జరిగింది. అది పెట్టిన తర్వాత టెన్షన్స్ పెరుగుతున్నాయని, అప్పటి వరకు కూడా ఇట్స్ ఎ డిస్ప్యూటెడ్ ఇష్యూ, అక్కడ ఎవరైనా వచ్చి నమాజ్ చేస్తున్నారా లేదా అన్నది, శుక్రవారాలు చేస్తున్నారన్న వరకు మాట వచ్చింది. సో దిస్ నో కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ టు డినై దట్ దేర్ వాజ్ నో ఆఫరింగ్ ఆఫ్ ప్రేయర్స్ ఫర్ ముస్లిమ్స్. But at the same time, there was no regular offering of prayers. There is the case put up by the other, both sides together. So akkada రాముల వారి పూజలు జరుగుతున్నాయి. అందువల్ల ఆ ప్లేస్లో ఇంజంక్షన్ తీసుకోవడానికని ఒక ఫస్ట్ సూట్ ఫైల్ అయింది. సూట్ ఫర్ ఇంజంక్షన్ టు రిస్ట్రెయిన్ ఎనీవన్, ద నేమ్ డిఫెండెంట్స్ అండ్ ది గవర్నమెంట్ టు నాట్ టు డిస్టర్బ్ ద ప్లెయింటిఫ్. గోపాల్ దాస్ విశారద్ గారు, మా రాముల వారు అక్కడ ఉన్నారు, ఆయనకి నైవేద్యాలు, ధూపదీపాలు, సేవలు చేసుకొని దర్శనం చేసుకోవడానికి ఏ ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఉండాలి అని ఇంజంక్షన్ అడగడం జరిగింది. ఆ ఇంజంక్షన్ వాజ్ గివెన్ అండ్ దట్ ఇంజంక్షన్ కంటిన్యూడ్ అంటిల్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత వరకు. సో దేర్ఫోర్ 1950 నుంచి సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ వచ్చేంత వరకు అక్కడ పూజలే జరిగినాయి. అంతకుముందు నమాజ్ కానీ జరిగిందా లేదా అనడానికి అడ్మిటెడ్ కేసు చెప్తున్నారు. 1857కి ముందు అక్కడ వక్ఫ్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక మస్జిద్ కట్టడానికి ఒక వక్ఫ్ అన్నది ఒక డెడికేషన్ ఇవ్వడం అన్నమాట, ఒక ఎండోమెంట్ మనం ఇచ్చినట్లు, దేవుడికి అంకితం చేసినట్లు. అది ఇవ్వడం జరిగిందా లేదా అన్నది ప్రూవ్ చేయాల్సిన బర్డెన్ సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డ్ మీద ఉంది. వాళ్ళు అది చేయలేకపోయారు. అక్కడ అసలు ఎవరైనా నమాజ్ చేశారా లేదా 1857 ముందు అంటే దానికి కూడా ఎవిడెన్స్ లేదని ఒప్పుకున్నారు. సో ఇట్ బాయిల్స్ డౌన్ 1857కి ముందు ఎవరు కట్టారు అన్నదానికి దేర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్. డెడికేషన్ అయిందా లేదా టు బికమ్ ఏ వ్యాలిడ్ మాస్క్, దేర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్. అసలు ప్రేయర్స్ ఆఫర్ చేశారా లేదా, దేర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్. అక్కడ ప్రేయర్ ఆఫర్ చేశారా లేదా అన్న దాని క్వశ్చన్ కూడా రావడానికి కారణం ఏంటంటే, దో సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ చోజన్ నాట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ ఏరియా, whether that structure could actually be validly considered a mosque. It is a very foundational question under Islam. So arguments were raised under the Sharia law also.
that this place cannot be a masjid where the prayers can be offered and will be accepted. So ఆ క్రమంలో ఈ ఇష్యూ మీద సివిల్ డిస్ప్యూట్లా మాత్రమే చూస్తాము, థియాలజీలోకి వెళ్ళము అన్నారు. సో దేర్ఫోర్ ద బ్యాటిల్స్ నౌ కమ్స్ టు వెదర్ రామ్లాలా యాజ్ ఎ డీటీ, యాజ్ ఎ జ్యూరిస్టిక్ పర్సన్, అండ్ జన్మస్థాన్ యాజ్ ఎ జ్యూరిస్టిక్ పర్సన్ రిప్రజెంటెడ్ బై దేవకీనంద అగర్వాల్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్ 89లో ఫైల్ చేసిన సూటు మెయింటైనబుల్ అవుతుందా కాదా అన్నది ఇష్యూ వచ్చింది. సో మెయింటైనబిలిటీ ఆఫ్ రామ్లాలా విరాజ్మాన్ suit which was filed in 89, it's interesting. People who are interested can look at the plate OS 5 of 1989. అందులో రాముల వారే కోర్టుకు వచ్చి ప్లెయింటిఫ్ నెంబర్ 1 అయ్యారు. సో అసలు దేవుడు కోర్టుకు వచ్చి ప్లెయింటిఫ్ నెంబర్ 1 అవ్వడం ఏంటి అన్నది కూడా ఒక ప్రశ్న వచ్చింది చాలామందికి. హౌ కెన్ రామ్ బికమ్ అ ప్లెయింటిఫ్ అని. దేవుడు, రాముడు మర్యాద పురుషోత్తం అంటారు. సో రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అన్నారు. సో ఆయన కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ ధర్మాన్ని నమ్మి కోర్టుకు వచ్చి తన దావాని కోర్టులోనే ప్రజెంట్ చేశారు. యుద్ధం ప్రకటించలేదు. యుద్ధం ప్రకటించాల్సినప్పుడు రావణాసుడి మీద యుద్ధం ప్రకటించారు, సములు నాశనం చేశారు. ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కాల ధర్మం ప్రకారం కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఒక జ్యుడిషియల్ ఎడ్యుడికేషన్ కోసం అని ఒక దావా వేయడం జరిగింది. అది వేసినప్పుడు ప్లెయింటిఫ్ అసలు రాముల వారు ఉండొచ్చా, జన్మస్థానే ప్లెయింటిఫ్ అవ్వచ్చా అని క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ కోర్ సనాతన ధర్మం అసలు ఏంటి అన్న క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. అసలు మనం ఏం ప్రే చేస్తున్నాము? ఒక హిందువు గుడికి వెళ్ళి పూజ చేస్తున్నారంటే ఎవరికి ప్రే చేస్తున్నారు? రాతిక, చెక్కక, లేకపోతే ఏదైనా బ్రాన్స్కా, బంగారానికా, విగ్రహం ఏది చేస్తే ఆ దానికా, ఆ మెటీరియల్కా, మెటల్కా, స్టోన్కా, వాట్ ఈస్ ఇట్ బీయింగ్ వర్షిప్డ్ ఇస్ ద కోర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ హిందూ సనాతన ధర్మం. సో ఆ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ప్లెయింట్లో దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది, ఎవిడెన్స్లో కూడా వచ్చింది. అండ్ కోర్ట్స్ కన్సిస్టెంట్లీ యాక్సెప్ట్ చేసిన ప్రపోజిషన్ ఇన్ లా ఏంటంటే సనాతన ధర్మంలో స్వయంభూ విగ్రహాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన కేదార్నాథ్లో కానీ యాదగిరిగుట్ట నరసింహస్వామి కానీ స్వయంభూ విగ్రహాలు ఉంటాయి. స్వామివారే స్వయంగా వచ్చి అక్కడ ఉంటారు. ఒక భక్తుడి కళలో వచ్చి నేను ఇక్కడ ఉన్నానని చెప్పడము, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు మెల్లగా పూజలు మొదలెట్టడం, ఆ తర్వాత గుడి అవి ప్రాంగణము డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. రెండో రకంగా చేసేది ఏంటంటే ఆగమశాస్త్రం ప్రకారము ఒక గుడిని కట్టడం. ఆ గుడిని ఎలా కడతారు? శాస్త్రోక్తంగా కట్టి దానికి నియమ నిబంధనలు ఆగమశాస్త్రాల్లో ఉంటాయి. వైఖానసం, శైవాగమం, ఆగమాలు ఉన్నాయి. ఆ ఆగమ శాస్త్రాల ప్రకారము ఒక గుడిలో ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి ఆ ప్రాణప్రతిష్ఠ ద్వారా మంత్రోచ్చారణతో మనకి ఒక ప్రాణాన్ని అక్కడికి తీసుకొస్తాం. దానికి చాలా సింపుల్ ఉదాహరణ మన ఇంట్లో చేసుకునే సత్యనారాయణ వ్రతం. మనం ఏం చేస్తాం? పంతులు గారు చెప్పినప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళని ఆవాహనం చేస్తాం. మనం అష్టదిక్పాలకుల్ని పిలుస్తాం, దేవతలందరినీ పిలుస్తాం. వినాయక చవితి నాడు అలానే పిలుస్తాం. ఆ తర్వాత వాళ్ళని మళ్ళీ మర్యాదపూర్వకంగా మన సేవలు చేసుకుని మళ్ళీ పంపించేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ సనాతనంలో. కానీ మనకి గుళ్ళల్లో జరిగేది ఏంటంటే ఒకసారి ఆ విగ్రహంలో ప్రాణప్రతిష్ఠ జరిగిన తర్వాత ప్రాణం అక్కడే ఉంటుంది, దేవుడు అక్కడే ఉంటాడు అన్న నమ్మకంతో మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి చేసుకున్న సేవల్లాగా లేకపోతే చంటి వాళ్ళకి చేసుకున్న సేవల్లాగా ఉదయాస్తమానం సేవలు చేసుకునేవారు. సుప్రభాతం నుంచి రకరకాల సేవలు ఆ కస్టమ్స్ ప్రకారము, ఆ యూసేజెస్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ ప్రకారం చేస్తాం. సో ఆ సేవలు జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరికి జరుగుతోంది సేవ అన్నది ఒక రాయిక, ఒక దాంట్లో ఉన్న దేవానిక అన్నది ప్రశ్న వస్తుంది. సో అది కూడా రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే వైదిక కాలంలో చూస్తే టాకింగ్ అబౌట్ ఎ టైమ్ లైన్, విగ్రహ వర్షిప్ లేదని అంటారు. అప్పట్లో లేదు. బట్ ఒక మనిషికి కాన్సన్ట్రేషన్ కోసము ఒక విగ్రహం అనే రూపాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ విగ్రహం ద్వారా మనము మన క్రియేటర్ని కనెక్ట్ చేసుకునే ప్రక్రియ ఈ గుడికి వెళ్ళి మనం చేసుకునే పూజా పద్ధతి. అలాంటప్పుడు ఒక రాముల వారు జన్మించుకున్న స్థానం, ఆ స్థానానికి వచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే మనం వాల్మీకి రామాయణం చదివిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. విష్ణుమూర్తిని వెళ్ళి ఇక్కడ రాక్షసుల భారం పెరిగిపోయింది, మీరు ఆవాలి అవతరించాలి అంటే రాముల వారు విష్ణుమూర్తి నేను దశరథుడికి కుమారుడిగా అయోధ్యలో పుడతానని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు అక్కడికి వస్తానని. అది మనం నిర్ణయించుకుని స్థాపించిన ప్లేస్ కాదు. అందుకని అది స్వయంభూగా విష్ణుమూర్తి చూస్ చేసుకున్న ప్లేసు. మనకి కొన్ని ధామాలు అక్కడికి వెళ్ళడం దేనికి అనేది ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్పడానికి కారణం ఇది ఆర్గ్యుమెంట్స్లో వచ్చిన పాయింట్స్. స్కంద పురాణంలో కానీ మనకి వేరే పురాణాల్లో కానీ
మనకి సనాతన ధర్మంలో ధర్మము, అర్థము, కామము, మోక్షము అనేవి మనకి చతుర్ముఖ పురుషార్థాలు. ధర్మబద్ధంగా అర్థం అంటే వెల్త్ క్రియేషన్, కామము అంటే డిజైర్స్. ఇట్స్ నాట్ కన్ఫైన్ టు సెక్స్. ఎనీ డిజైర్, ఫ్లైట్ ఎక్కాలనుకోవడం, బిజినెస్ క్లాస్ అప్గ్రేడ్ అనుకోవడం, సినిమా చూద్దాం అనుకోవడం, పుస్తకం చదువుదామనో, ప్రయాణం చేద్దామని ఏదైనా కోరికే. కామి కాని వాడు మోక్షగామి కాముడు అని కూడా అంటారు. సో మోక్షం కూడా ఒక రకమైన కామం. ఆ మోక్షాని కోసము ఏం చేయాలి అన్నది మనకి శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి. సో తీర్థయాత్రలు వచ్చేది ఆ క్రమంలో వస్తాయి. అయోధ్య అనేది మోక్షదాయం, అది స్కందపురాణంలో ఉంది. పరాశర నరసింహ గారు ఈ పాయింట్ ఆర్గ్యూ చేశారు కోర్టులో. ఎందుకు వెళ్ళాలి అయోధ్యకి, జన్మస్థానానికి ఎందుకు వెళ్ళాలి, ఎందుకు దర్శనం చేసుకోవాలి అన్నది. మనం గుడికి వెళ్తాము, క్షేత్రానికి వెళ్తాము, ఎందుకు వెళ్తున్నాము? అక్కడికి వెళ్తే మనం చేసుకున్న పాపాలు పోతాయి, మనకి ఈ జన్మ మరణాల బంధాల నుంచి బయటకు వస్తామని. అది మోక్షం మనకి, ఆ కాన్సెప్ట్. అది ఫెయిత్. ఆ క్రమంలో బయటికి రావడానికి అయోధ్యకి వెళ్ళడం మనకి ఇంపార్టెంట్. దేర్ఫోర్ 500 సంవత్సరాలుగా 1428లో 2 సైట్స్ ఒప్పుకున్న డేట్ అది, ఇయర్. బాబర్ అనేవాడు వచ్చి ఆక్రమించుకుని వారం రోజులు అయోధ్యలో ఉండి అక్కడ ఉన్న గుడిని పగలగొట్టి ఇది కట్టాడు అనేది మన వాదన. వాళ్ళేమంటారు, సునీ వక్ఫ్ బోర్డ్ వాడి ప్లేంట్లో అక్కడికి బాబర్ వచ్చాడు, వాడు గెలుచుకున్నాడు లక్నో ఔత్ రీజాన్ని చూసి ఒక ఖాళీ స్థలంలోనే ఈ మస్జిద్ కట్టాడు పబ్లిక్ యూస్ కోసము అంటారు. సో ఇప్పుడు ఖాళీ స్థలంలో కట్టాడా, గుడి పాల్గొట్టి కట్టాడా అనేది ప్రశ్న వస్తుంది. ఖాళీ స్థలంలో కడితే కనుక ఆ 92కు ముందు ఆ స్ట్రక్చర్ ఉన్నది. 1950లో కూడా 1949లో విగ్రహాలు వచ్చినప్పుడు కోర్ట్ కమిషనర్ అపాయింట్ అయ్యారు, కమిషనర్ అపాయింట్ చేశారు. 145 సిఆర్పిసి ప్రొసీడింగ్స్లో ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకున్నారు. ఆ సెంట్రల్ డోమ్ ఉన్న స్ట్రక్చర్లో మన ఫొటోస్లో చూపిస్తూ ఉంటారు. లోపల మీకు స్తంభాలు ఉన్నాయి, నల్లటి కసౌటి పిల్లర్స్ అంటారు. ఆ స్తంభాల మీద ఉన్న విగ్రహాలు చూడాలి. లోటస్, పీకాక్స్, మనకు సాధారణంగా ఏ గుడికి వెళ్ళినా పాత గుళ్ళల్లో ఉండేవన్నీ చిహ్నాలు ఉన్నాయి. ఆ లోపల మానవ రూపాలు. అది ఉండగా ఫామ్లెస్ వర్షిప్ చేసే ఫెయిత్ దాన్ని రిలీజియస్ ప్లేస్ కింద ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనేది ఫండమెంటల్ ఫౌండేషనల్ క్వశ్చన్. కెన్ ఇట్ బీ ఎ ప్లేస్ విచ్ క్యాన్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ మస్జిద్ వాజ్ అ ఫౌండేషనల్ క్వశ్చన్ అండర్ థియాలజీ. సుప్రీంకోర్టు దాంట్లోకి వెళ్ళమన్నారు. వాళ్ళు వెళ్ళమన్నా కానీ ఆ నిజాన్ని నమ్మిన స్పిరిచువల్ పీపుల్ 1950లోనే చాలామంది లోకల్ అయోధ్య ముస్లిమ్స్ వచ్చి ఈ ప్లేస్ మాకు అవసరం లేదు, అయోధ్యలో ఇంకా 30-40 మస్జిద్లు ఉన్నాయి, మేము అక్కడ ప్రేయర్ చేసుకుంటాం అన్నారు. అది కూడా డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, రికార్డు 1950లో. అయినా కానీ ఈ కేసు నడుస్తూనే ఉంది. ఆయన ఇంజక్షన్ తీసుకున్నారు. 1959లో నిర్మోహి అక్కడ వాళ్ళు మేము ఈ మేనేజ్ చేస్తామని వచ్చారు. 61లో సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డ్ వచ్చింది. వక్ఫ్ ఎలిమెంటరీ కాన్సెప్ట్. ఈ మధ్య అందరం వక్ఫ్ గురించి చాలామంది విన్నాము. వక్ఫ్ని రిప్రజెంట్ చేయాల్సింది ముతవల్లి, ఆ వక్ఫ్కి సంబంధించిన ముతవల్లి. ఇప్పుడు ఇది షియా వక్ఫా, సున్నీ వక్ఫా అనే డిస్ప్యూట్ కూడా వాళ్ళలో వాళ్ళకి జరిగినాయి. 1946లో సున్నీసు షియాస్ కొట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే బాబర్ సున్నీ, వాడి సేనాపతి మీర్ బాకి ఎవరైతే వచ్చాడో వాడు షియా. సో ఇది షియా వక్ఫా, సున్నీ వక్ఫా. 1885లో ఒక సూట్ జరిగింది అక్కడ. ఇక్కడ ఒక సాధువు నేను ఏదో కట్టుకుంటాను అని అన్నాడు. అప్పుడు ఒక బ్రిటిష్ జడ్జి కూడా ఆ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్లో ఏమన్నారంటే ఇది ఫ్రమ్ టైమ్స్ ఇమ్మెమోరియల్ a place which is considered the holiest of holy for the Hindus, where they believe Ram was born, has been destroyed and a masjid was built. But because of passage of time, we shall not interfere and all. అంటే ఏమైంది, 1885లోనే బ్రిటిష్ వాడు కూడా గుర్తించాడు ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి అన్నది. అప్పుడు ముతవల్లి రిప్రజెంట్ చేశాడు ఆ డిస్ప్యూట్లో. ఆ రీజన్ నేను చెప్పడానికి కారణం అది. ముతవల్లి రిప్రజెంట్ చేశాడు ఆ పాస్. 1961కి వచ్చేసరికి ముతవల్లి లేడు. లక్నోలో ఉన్న సున్నీ వక్ఫ్ బోర్డ్ వచ్చి కేసు వేసింది. అంటే అసలు ఎవరు పర్సూ చేస్తున్నట్టు ఈ కేసు అనేది మనం ఆలోచించాలి. నేను దీనికి ఈ ఉపఘాతం ఇవ్వడానికి కారణం ఏమైందంటే, మన దేశ చరిత్రలో మనకి తెలిసిన ఇన్వేజన్స్, కాంక్వెస్ట్లు ఒక ఎత్తు అయితే, ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఒక ఇంటెలెక్చువల్ సాఫ్ట్ ఇన్వేజన్ జరిగింది. మనం మానసికంగాను ఐడియాలజికల్గాను మనం మనల్ని తక్కువగా చూసుకునేది.
అది 1885 మెకాలే కోడు, అది మనం వింటూనే ఉంటాం. బట్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత గురించి చెప్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు జపాన్ అవ్వండి, చైనా కానీ, వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ కంటెంపరీగా వచ్చినప్పుడు దే నెవర్ కట్ దేర్ కల్చరల్ ఆర్ సివిలైజేషనల్ రూట్స్. దే హ్యావ్ ఎ కల్చరల్ అండ్ సివిలైజేషనల్ రూట్స్ అండ్ యూ సీ దేర్ ఎకానమీస్ టుడే. వెరాజ్ ఇండియా, there was a conscious effort, for good reasons or bad reasons, it's not my subject, consciously tried to disconnect its cultural and civilizational roots. అది జరగడానికి కారణం ఏంటి, దాన్ని ఇంకెవరు ప్రోద్బలం ఇచ్చారు అన్నది ఆలోచించాలి. 1961లో సూట్ వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి వరల్డ్ వ్యూ ప్రివేల్ అవుతుంది, పొలిటికల్ అవుట్లుక్ ఏమున్నది అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఆ కేసు రిజాల్వ్ అయిపోయేది, ఎందుకంటే ముస్లిమ్స్ మాకు అవసరం లేదన్నారు. వాళ్ళకి 30-40 మసీదులు ఉన్నాయి అయోధ్యలో. అండ్ సుప్రీంకోర్టులో కాదు, అలహాబాద్ హైకోర్టులో జిలానీ గారు, సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఆయన జిలానీ గారు ఉన్నారు. అప్పుడు ఆయన కోర్టులో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, దిస్ మాస్క్ హ్యాస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ అస్ ఇన్ ఇస్లాం అన్నారు. మరి ఏంటి ఇలా అంటే, బాబర్ అనే రాజు కట్టాడు అంతే, దెర్ ఇస్ నో రిలీజియస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ దెమ్. వెరాజ్ హిందువులకి రాముడు పుట్టిన ప్లేస్ అదే, అది మార్చుకోవడానికి లేదు. మీరు పాస్పోర్ట్లో పేరు మార్చుకోవచ్చు, ఇంటి పేరు మార్చుకోవచ్చు, కానీ మీ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ మార్చుకోవడానికి ఉండదు. రాముల వారి ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఎలా మారుతుంది అనేది కోర్ క్వశ్చన్ అయినా. ఆ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం అది ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అన్న సందర్భం వస్తుంది. సో ఇది జరుగుతుండగా 89లో మనకి రాముల వారే కోర్టుకు వచ్చారు. ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, 3-4 సూట్లు ఉన్నాయి, 25 ఏళ్ళు అయింది ఇష్యూస్ ఫ్రేమ్ చేసుకుని. ట్రయల్ కోర్ట్ లాయర్స్కి తెలుస్తుంది. ఇష్యూస్ ఫ్రేమ్ అయిన తర్వాత ఎవిడెన్స్ లీడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ ఇష్యూస్ బేస్డ్గా ఫైనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసుకోవాలి. 2 ఏళ్ళు, 3 ఏళ్ళు, 5 ఏళ్ళు, 10 ఏళ్ళు. ప్లెయింట్ 1989లో రాముల వారు ప్లీడ్ చేసింది ఏంటంటే, మీరు ఇష్యూస్ ఫ్రేమ్ చేసి 25 ఏళ్ళు అయింది, ట్రయల్ ప్రొసీడ్ అవ్వట్లేదు, ఈ కారణం వల్ల అనేది మీకే తెలియాలి. అయినా కానీ కేసు ముందుకు జరగట్లేదు. అందుకని నేను వచ్చాను. నా భక్తులు చాలా బాధపడుతున్నారని, భక్తవత్సలుడు అంటాం మనం. ఆయనకు ఆ భక్తులు పడే కష్టాన్ని చూడలేకపోయాడు. దానికి కేసుకు ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, వాళ్ళు గుడి కడదాం అనుకుంటున్నారు అని చాలా డీటెయిల్డ్ ప్లెయింట్ రాయడం జరిగింది. మొత్తం హిస్టరీ రికార్డ్ చేసుకుంటూ, సనాతనం ఏంటి, వర్షిప్ ఎలా చేస్తారు, గుళ్ళో విగ్రహం ఉండడం అవసరమా లేకపోయినా పర్వాలేదా, ఇంటర్నేషనల్గా ఎలా ఉంది, అవన్నీ ఆర్గ్యుమెంట్స్లోకి మెల్లగా బయటకు వచ్చాయి. సో ఎవిడెన్స్ ఏముంది మనకి? ఎవిడెన్స్ స్టేజ్కి వస్తే 92లో డిమాలిషన్ జరిగింది, వెంటనే 93 యాక్ట్ వచ్చింది, ఎక్వైర్ చేశారు. ఆల్ సూట్ షాల్ అబేట్ అంది పార్లమెంటరీ ఎనాక్ట్మెంట్, అయోధ్య అక్విజిషన్ యాక్ట్. వెంటనే 2 పక్షాల వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళారు. కొంతమంది హైకోర్టుకి వెళ్ళారు, కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చారు. ఫైనలీ మొహమ్మద్ ఇస్మాయిల్ ఫారూక్ అనే జడ్జ్మెంట్, 5 జడ్జెస్ జడ్జ్మెంట్, ఆ ఎక్విజిషన్ క్యాన్ బీ టిల్ ది సూట్స్ ఆర్ డిసైడెడ్ అన్నారు. అబేట్మెంట్ని సెటిసైడ్ చేసింది. ఏ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేసింది? డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, అది కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్ that adjudication of pending civil disputes can be done only through courts of law under the Indian Constitution, and the Parliament cannot say that I will take over the job of adjudication of disputes by saying that suits will be abated అని. సో ఆ ప్రొవిజన్ని వాళ్ళు సెటిసైడ్ చేసి ట్రయల్ పంపించారు. ఆ జడ్జ్మెంట్లో డిసెంట్ ఉంది. జస్టిస్ అహ్మదీ, జస్టిస్ బరూచా గారు ఆథర్ చేశారు డిసెంట్. ఆయన ఏమన్నారు, ఇలాంటి సివిల్ డిస్ప్యూట్స్ని సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్తో డిస్ప్యూట్ని డిసైడ్ చేయాలి. అక్కడ గుడి ఉందన్నారు, గుడి కూల్చేసి కట్టారని ఒక పక్షం అంటుంది, రెండో పక్షం అక్కడ ఏం లేదన్నారు, సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్తో చేయాలన్నారు. సో ఈ జడ్జ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ట్రయల్ హైకోర్టులో జరిగింది, ఫుల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అలహాబాద్ హైకోర్టు. వాళ్ళు ఒక గ్రౌండ్ పెనెట్రేషన్ సిస్టమ్ ఉంది, టెక్నాలజీ, ఆర్కియలాజికల్ వాళ్ళు. సో మన స్కాన్స్ లాగా. సో ఆ జీపీఆర్ చూస్ చేసి అసలు ఏమన్నా ఉందా కింద లేదా అన్నది చెక్ చేద్దాం ఉన్నారు. ఆయన ప్రైమ్ ఎఫ్ఎస్ఏ వ్యూ తీసుకోవడం కోసం. సో ఆ జీపీఆర్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుని చూశారు. చూస్తే అప్పటికి ఆ డిమాలిషన్ జరిగిపోయింది, స్థలం ఖాళీగా ఉంది. ఒక టెంట్ వేసి విగ్రహాలు ఉన్నాయి అక్కడ. అక్కడే అందరు వెళ్ళిన వాడికి దర్శనాలు ఇచ్చేవారు. అక్కడి కింద ఏవో ఉన్నాయి అన్న ఛాయలు కనిపించింది నాకు. ఆ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు చెప్పారు, ఆ కాలంలో ఉన్నవాళ్ళు. అసలు అది జరుగుతున్నప్పుడు అందరికీ భయం వేసింది. అరే మనం ఏదో నమ్మకం మీద కోర్టుకొచ్చాము, రాముల వారి గుడి ఉందని, ఇప్పుడు అక్కడ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తే ఉన్నారో లేరో కలడో మరి అన్న క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది అన్న భయం వేసింది. కాకపోతే ఏదో ఉన్నాయని ఛాయలు తెలిసినాయి. దాంతో 2003లో ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాని కోర్ట్ కమిషనర్ కింద అపాయింట్ చేయడం జరిగింది, ఆర్డర్ 26 CPCలో. సో కోర్ట్ కమిషనర్ ఏంటి అంటే, ఫర్ నాన్ లాయర్స్,
టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్స్ని కోర్ట్ అపాయింట్ చేస్తుంది. ఒక పక్షం వాళ్ళు ఇంకో పక్షం వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ తీసుకొచ్చి ఎవిడెన్స్ ఇచ్చే బదులు కోర్టు తన తరఫు నుంచి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి నాకు మెటీరియల్ కలెక్ట్ చేసి చెప్పండి అసలు ఏంటి మీ ఒపీనియన్ అని. దట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ ద కోర్ట్. ద కోర్ట్ కెన్ స్టిల్ ఎగ్జామిన్ ఇట్ ఇండిపెండెంట్లీ. సో ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ ప్రాసెస్లో ఆబ్జెక్టివిటీ కోసం కంప్లీట్ వీడియోగ్రఫీ చేయాలన్నారు. డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ని సూపర్వైజ్ చేయమన్నారు, మళ్ళీ అందులో అవకతవకలు జరగకుండా. పకడ్బందీగా రికార్డింగ్ చేసుకుంటూ ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా టీమ్ డీటెయిల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఒక కంక్లూజన్స్కి వచ్చి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఆ రిపోర్ట్ ఏమంది, ఇక్కడ ఒకటి కాదు చాలా లేయర్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఉన్న కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్తోనే ఆ పైన ఉన్న స్ట్రక్చర్ వచ్చింది అని. అది పగలగొట్టి కట్టారా లేదా అన్నది వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు. ఇప్పుడు అది పగలగొట్టి కట్టారా లేదా ఆ పక్కన పడేసిన సామాన్తో కట్టారా అన్నది ఈజ్ అ ఏరియా ఆఫ్ నౌ విచ్ ఇస్ ఫర్ ఇన్ఫరెన్స్, కామన్ సెన్సికల్ ఇన్ఫరెన్స్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఇస్ రెడ్ హిస్టరీ. అక్కడితో రిపోర్ట్ ఆగింది. దాంతో ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద సునీవా ఫోర్ట్ సూట్ దట్ ఇట్ వాస్ బిల్ట్ ఆన్ ఎ వేకెంట్ ల్యాండ్ పోయింది. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అది మస్జిద్ కాదు అక్కడ ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ చూస్తే అది ఓ ఈద్గా అయిండొచ్చు అన్నారు. అంటే ది ఫౌండేషనల్ క్లెయిమ్ ఆఫ్ ద కేస్ హెస్ బీన్ షిఫ్టెడ్. సో అది ట్రయల్ ఫర్దర్గా జరిగింది. 2010లో అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. విట్నెసెస్ వచ్చారు, ఓరల్ విట్నెసెస్ వచ్చారు, వాళ్ళు 70, 80, 90 ఏళ్ళ వాళ్ళు వచ్చారు. నేను వెళ్ళి అక్కడ పూజ చేశాను, నేను అక్కడ పరిక్రమ చేశాను, మా తాతగారు తీసుకెళ్లారు, మా మేనమావారు తీసుకెళ్లారు అని వచ్చి పెద్దవాళ్ళు సమాధానం చెప్పారు. ముస్లిమ్స్ తరఫున కూడా వచ్చారు. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది. మీ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో వాళ్ళని కూడా అడిగారు, అవును హిందూస్ వెళ్ళి అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతారు, అక్కడ జన్మస్థానాన్ని వాళ్ళు నమ్ముతారని వాళ్ళు చెప్పారు. సో 2 ఓరల్ విట్నెసెస్ ఉన్నాయి. ఈ ఆర్కియలాజికల్ సర్వేని క్వశ్చన్ చేయడానికి కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చారు. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ విషయంలో మనకు తెలుస్తుంది. ఆ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమంటారు, లేదు అక్కడ అసలు మసీద్ లేదు, గుడేం లేదు, గుడి ఛాయలేం లేవు, అసలు అది కాదు అంటారు. సరే మీరు వచ్చి ఆర్కియలాజికల్ రిపోర్ట్ ఉంది కదా, మరి దాని గురించి చూసి దాన్ని డైల్యూట్ చేసే ఎఫర్ట్స్ అన్నమాట ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకురావడం. బికాస్ టు గెట్ ఓవర్ ది కమిషనర్స్ రిపోర్ట్ an attempt was made to lead the so-called experts evidence in form of oral depositions. సో వాళ్ళని క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేయడం. ఒక ఆయనేమో సంస్కృతిలో మాస్టర్ వచ్చి ఆర్కియాలజీ గురించి మాట్లాడతాడు. హౌ కెన్ యూ బి అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఆఫ్ ఆర్కియాలజీ అన్న ప్రశ్న వచ్చింది. ద సింపుల్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్. కొంతమందిని అసలు మీరు ఎలా రీసెర్చ్ చేశారండి, వాట్ ఈస్ ద రీసెర్చ్ మెథడాలజీ యూ యూస్డ్. కన్జ్యూమర్ కేసులకి వెళ్ళినా కానీ, మన మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్కి వెళ్ళినా కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ టూల్స్ ఏంటి, మీరు ఎటువంటి ఎక్స్రేని వాడారు, వాటి ఎర్రర్ ఎంత ఉంటుంది, ప్రాబబిలిటీస్ ఏముంటాయి రైట్ ఓ రాంగ్, టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏమున్నాయని అడుగుతాం. సో మీరు ఎలా చేశారు అన్న ప్రశ్నలు వచ్చినాయి. ఆ ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏమని చెప్పారంటే, అబ్బాబే నేను అయోధ్య వెళ్ళలేదండి, రోమిలా థాపర్ గారి పుస్తకం చదివాను, ఇర్ఫాన్ హబీబ్ గారి పుస్తకం చదివానని చెప్పారు. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. సో యూ నీడ్ టు రీడ్ ది ఎవిడెన్స్ టు నో దీస్ ఫ్యాక్ట్స్. దిస్ ఇస్ గ్లేరింగ్. నేను కేస్ ప్రిపరేషన్ సందర్భంగా చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం వేసింది. అరే ఇలా అబద్ధాలు చెప్తారండి, మనకి సహజంగా ఏముంది, మనం మనిషిని ఏదో అవసరానికో అబద్ధం అంటారే కానీ ఇంత ఫౌండేషనల్ అబద్ధాలు చెప్తారన్నది నాకు స్పృహలో లేదు అప్పటిదాకా. ఇది చూసేసరికి కొంచెం చెల్లించాను నేను, ఏంటిది అన్నది. దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ రెస్పాన్స్. ఇలా అబద్ధాలు ఎలా చెప్తున్నారు అని. అంటే నాకు హిస్టరీ చదువుకోలేదు, బీకామ్ ఆనర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ని, సో హిస్టరీతో పెద్దగా సంబంధం లేదు. అలాంటప్పుడు ఇది ఇలా రాస్తున్నారు ఏంటి అని చూడలేదు. అలహాబాద్ హైకోర్టు ఒక 8 పేజీలో కంప్లీట్ చిట్ల దండకం రాసింది వాళ్ళ మీద, క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ రిఫర్ చేసి. ఒక సమాజంలో ఒక ఇంటలెక్చువల్స్ ఉన్న స్థాయి ఏంటి, వాళ్ళు చెప్పిన మాటని ఎందుకు ప్రజలు నమ్ముతారు, వాళ్ళు చెప్పిందే కరెక్ట్ అన్న ఒక నమ్మకంతో మనం వాళ్ళని వింటాం. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇండియన్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్గా ఒక ఆయన వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినవి రాశారు. అది ఎగ్జామిన్ చేయడం మొదలెట్టారు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. ఇది ఎలా రాశారు అంటే దానికి బేసిక్ లేదు. పబ్లికేషన్స్ వచ్చినాయి, అట్లాంటివి గవర్నమెంట్ పబ్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. ఇది అక్కడ మసీదులో ఇది ఒకటి ఉన్నది అని రాస్తారు వాళ్ళు. ఆ తర్వాత అది పోయింది అంటారు. దానికి ఫోటో కాపీ ఎవరో పెట్టుకున్నారు అంటారు. ఆ ఫోటో కాపీ పెట్టుకున్నాడు వచ్చాడా అంటే వాడు ఎవిడెన్స్లో రాడు. అది ఫోటో కాపీ వాడు తీసాడా అంటే తెలియదు అంటారు. బట్ అది మీరు నమ్మాలి అని పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ పబ్లికేషన్స్.
ఇది బాబ్రీ మస్జిద్ అని. సో అట్లాంటి ఎవిడెన్స్ తీసుకొచ్చారు. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లోనూ ఎవిడెన్స్కి టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు అవి ఏవి నిలబడలేదు. సో అప్పుడు బయటకు వచ్చింది ఏంటి అంటే మొత్తం అబద్ధాలు రాశారు. Marxist mythology was passed off as Indian history. That is the discovery I personally made while reading the court records. I'm not speaking outside the court records. Why did they do it is something for all of you to ponder. Na conclusions, based on my own reading subsequently also, is their worldview denies existence of God in any form, any faith. But their ideology believes that you need to challenge the majority faith wherever they go to bring a revolution and then overthrow their institutions like marriage, family, everything, their God, create anarchy and then take over the government and then China no edo tayar cheyali, North Korea no tayar cheyali. That is the ideological end goals. అట్లాంటి సందర్భంగా ఇక్కడ ఈ ప్రక్రియని వాడుకున్నారు. సో అందుకని మీరు అంతమంది గెలుగెళ్ళాడడం చూస్తారు. రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఎమినెంట్ హిస్టారియన్స్ టు ద నేషన్ అని ఒకటి వచ్చింది 91లో. వాళ్ళు ఏమంటారు, అసలు ఇలాంటిది ఏం లేదు అంటారు. దాని కాంట్రరీ ఏంటి, 1976లో బీబీలాల్ గారు అనే ఆర్కియాలజిస్టు, వెరీ రెస్పెక్టెడ్ మ్యాన్, సీనియర్ మ్యాన్, అయోధ్య పరిసరాల్లో ఎక్స్కవేషన్స్ చేసి ఇక్కడ ఇంకా ఎక్స్కవేషన్స్ చేయాలి, ఇక్కడ శిథిలాలు ఉన్నాయి అన్నారు 76లో. 91 ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో దాని దాఖలాలు లేవు. అందులో ఒక ఆయన వచ్చి సూరజ్ భాన్ గారు ఇక్కడ ఎవిడెన్స్లో వచ్చి చెప్పినప్పుడు, అయ్యా మరి మీరు ఆ రిపోర్ట్ ఎందుకు చూడలేదు అని అడిగితే మేము చూడలేదండి అన్నారు. అంటే మనకు కళ్ళు మూసుకున్నారనమాట ధృతరాష్ట్రుల్లో, మాకు నచ్చది మేము చూడం. సో వీ విల్ నాట్ ఎక్నాలెడ్జ్ ఇట్. డెత్ బై సైలెన్స్ అన్నారు మీనాక్షి జైన్ గారు ఒక చోట ఏదో స్పీచ్లో మాట్లాడుతూ. దే విల్ నాట్ ఎక్నాలెడ్జ్ యువర్ రిసర్చ్, దే విల్ నాట్ డిస్కస్ యువర్ రిసర్చ్, దే విల్ నాట్ టేక్ ఆన్ యువర్ రిసర్చ్ ఆన్ అన్ అకాడమిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ దేర్ ఈకో సిస్టమ్ కీప్స్ ప్రాపగేటింగ్ దేర్ ఓన్ వరల్డ్ వ్యూస్ అండ్ దేర్ కంక్లూజన్స్. అది జరిగింది. కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఎవిడెన్స్, మన దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఏమొచ్చింది అంటే హిస్టారికల్ డాక్యుమెంట్స్, ట్రావెలర్స్ ఉన్నారు, యూరోపియన్ క్రిస్టియన్స్, మిషనరీస్, డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టైంలో ట్రావెల్ చేస్తూ అందరూ కన్సిస్టెంట్గా చెప్పింది ఏంటంటే ఇక్కడ రాముడు పుట్టాడు అన్న నమ్మకంతో హిందువులు వెళ్ళి అక్కడ పరిక్రమ చేస్తూ అక్కడ వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు జన్మస్థానం అని. ఆ డిస్క్రిప్షన్స్ అన్నీ ఇదే ప్లేస్కి మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, ఇదే ప్లేస్లో జరుగుతుందని కూడా చెప్పారు చాలామంది. వాటన్నిటినీ సుప్రీంకోర్టుకి వచ్చేసరికి వితౌట్ లుకింగ్ ఎట్ హిస్టారియోగ్రఫీ యూ కాంట్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జామిన్ ది హిస్టారిక్ రికార్డ్స్ అన్నారు. మనకి జ్యుడిషియల్ నోటీస్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో. ద కోర్ట్ కెన్ టేక్ జ్యుడిషియల్ నోటీస్ ఆఫ్ సర్టన్ పబ్లిక్ ఈవెంట్స్. బట్ ఈ కేసులో ఈ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఏది, వాళ్ళు ఎందుకు రాశారు, ఏ సందర్భంగా రాశారు, అందులో కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ అయినాయి. సో దాంతో వీ కాంట్ గో బై దట్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్స్క్లూడెడ్. సో ఐమ్ టెలింగ్ యూ ద ఛాలెంజెస్ దట్ వి ఫేస్డ్. So historical records of travelers in 17th century are kept aside. Oral depositions, అరే వీళ్ళ ఏజ్, క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో మనవాడి పేరు చెప్పలేకపోతున్నాడు, నువ్వు ఎప్పుడు పుట్టావో చెప్పలేకపోతున్నాడు అని రెండు వైపుల వాళ్ళకి అదే ఇబ్బంది అయింది. 90 ఏళ్ళ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి బాక్స్లో కూర్చోబెడతాయి. ఇటువంటి సందర్భంగా మనకి ఏమున్నది అనేది క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ బికేమ్ ది పివట్. ఒక పక్కన ఖాళీ స్థలంలో పట్టామన్నాడు, రెండో పక్కన లేదు ఇక్కడ ఒక గుడి ఉండేది దాన్ని పాల్గొట్టి కట్టారు అన్నారు. సో ఆర్కియలాజికల్గా ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది, ఖాళీ స్థలం కాదు అని. ఇందులో ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే ప్లీడింగ్స్ ఉన్నాయి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్స్లోనూ వాటిలో. కొంతమంది ముస్లిమ్స్ రాసిన వాళ్ళు ఇది ఖాళీ స్థలం కాదని నిర్ధారిస్తే మేము వెనక్కి ఇచ్చేస్తాం, మాకు ఈ స్థలం వద్దు అన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ పద్ధతిని ఆనెస్ట్గా నమ్మారు. ఇంకొకళ్ళు దోచుకుని ఇస్తే పనికిరాదని ఖురాన్లోనే ఉంది. అది ప్లేంట్లో రాముల వారి ప్లేంట్లోనే ప్లీడ్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ విల్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ అండ్ దోస్ ప్రేయర్స్ ఆన్ ఆక్యుపైడ్ ల్యాండ్స్ విల్ నాట్ బి ఆక్యుపైడ్. సో మనకైనా కానీ ఏమైనా దానం చేయాలి అంటే అది మనదైతే ఇవ్వాలి, జోబు కొట్టేసి ఇవ్వకూడదు. అది ఏ ఫెయిత్కైనా అదే ఉంటుంది. సో ఆ ప్రిన్సిపల్లో వాళ్ళు డినై చేశారు, ఇది అలా అయితే మాకు పనికిరాదు అని. అందుకనే ఏమో అయోధ్యలో వాళ్ళు మాకు ఇది వద్దన్నారు 1950లోనే. బయట వాళ్ళు కావాలంటున్నారు. ఆ బయట వాళ్ళని ఎవరు రెచ్చగొడుతున్నారు అది మీరు ఆలోచించాల్సి. మార్క్సిస్ట్ మైథాలజీస్. సో ఆ క్రమంలో ఇక్కడికి వచ్చిన ఎవిడెన్స్కి ఈ ప్లేసేనా కాదా అన్న చోటికి ఇది బాయిల్ డౌన్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంటు అసలు అది ఖాళీ స్థలం నుంచి ఇక్కడ కాదు, 1857లో ఒక రైలింగ్ పెట్టారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు డివైడ్ అండ్ రూల్ ప్రకారం. సో
ఆ 3 డోమ్స్ ఉన్న స్ట్రక్చర్ కింద ముస్లింలకి, ఆ బయట హిందువులకి ఇవ్వడం జరిగింది, వాళ్ళ మధ్యలో గొడవలు జరగకూడదు అని. అయినా కానీ అక్కడ ఇంకొక గేట్ పెట్టాల్సి వచ్చింది ఆ ప్రెమిసెస్ ఓవర్ 1470 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ప్రెమిసెస్లో. ఇంకో గేట్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటి అంటే రామనవమికి పుణ్యతిథులకి బోల్డ్ అంతమంది వచ్చేవాడు, తొక్కిస్లాట్లు అవుతుందని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంకో గేట్ పెట్టాల్సి వచ్చింది అవుటర్ ప్రెమిసెస్. దాని పేరు హనుమద్వారం. వాడు మసీద్లోకి వెళ్ళేది హనుమద్వారం, సింహద్వారం నుంచే వెళ్ళాలి. ఆ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలన్నీ హిందువులు ఉండే ప్రదేశాలు. మొన్న యూపీ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఎక్వైర్ చేసిన మేజర్ ల్యాండ్స్ అంతా హిందూసే, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళంతా హిందువులే. సో వాళ్ళ ల్యాండ్సే ఎక్వైర్ అయినా. సో దేర్ఫోర్ వెదర్ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ అన్ ఇన్హాబిట్ ప్లేస్ బై ముస్లిమ్స్ అనేది కూడా ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఉంది. ఈ పరిస్థితిలో వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ రివైజ్ చేసుకుని ఏమన్నారు, అది కాదు, ఒక 100 గజాల అవతల ఇంకో జన్మస్థానం ఉందన్నారు. ఆ తర్వాత అవుటర్ కోర్ట్ యార్డ్ 1885 కేసు చెప్పాను కదా, అందులో అది జన్మస్థానం అని నమ్మారు. సో ఆ జడ్జ్మెంట్ ఫైనాలిటీకి వచ్చేసింది. సో దేర్ఫోర్ ఆ జడ్జ్మెంట్ ప్రకారం అవుటర్ కోర్ట్ యార్డే అన్నారు. అంటే 1470 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో ఒక అడ్డగీత గీసి బయటది వాళ్ళది హిందువులది, అది జన్మస్థానం అన్నారు. అంటే అప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు ఇది మా ఇల్లు అంటే, మీ ఇల్లు అంటే ఏంటి, మీ కిచెనా, దేవుడు కదా, మీ డ్రాయింగ్ రూమా, మీ కిచెన్ వరండానా, ఇల్లు అంటే మొత్తం ఉంటుంది కదా ప్రాంగణం కూడా. మన అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ కింద అపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఆర్ ఎగ్జాంప్ట్. సో అక్కడికి వచ్చింది అన్నమాట. సో కోర్టులో ఒక ప్రశ్న వచ్చింది, మరి వాళ్ళు రైలింగ్ నుంచి ఆ సెంట్రల్ డోమ్ చూసి ఎందుకు దండం పెడుతున్నారు అని. అది మాకేం తెలుసు అన్నారు. వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఎలా పెడుతున్నారు అని. నార్త్ ఇండియన్ గుళ్ళల్లో మనం వెళ్ళి మూల విరాట్ని ముట్టుకోవచ్చు. ఉజ్జయిన్లో మహాకాల్కి వెళ్ళినా కానీ, శివాలయంలో కాశీలో వెళ్ళినా కానీ, ఇప్పుడు రష్ పెరిగితే ఆపుతారు కానీ, అదర్వైజ్ మనం వెళ్ళి మూల విరాట్కి మనం అభిషేకం చేసుకోవాలి. మన దక్షిణ భారత గుళ్ళలో ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం ఉంటాయి మన గుళ్ళు. నార్త్ ఇండియాలో గుళ్ళు పగలగొట్టడం, మళ్ళీ పగలగొట్టడం, కట్టడం జరగడంలో ఆ సైకిల్లో ఆగమశాస్త్రాలకి కొంచెం వెనక్కుపడ్డాయి. సో వెళ్ళి పూజ చేసుకోవడం వరకే ఉంది. రుడిమెంటరీ ఫామ్, ఫలం పుష్పం పత్రం తోయంతో. మనకి మంత్రోచ్చారణ, ఆగమశాస్త్రాలు, వైదికాలు సౌత్ ఇండియాలోనే ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆ సందర్భానికి జరిగిన ప్రేయర్స్ బయట నుంచి చేస్తున్నారు అన్నది అయింది. ఒక షిఫ్ట్ ఆఫ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్షిప్ అయింది అక్కడ. లోకల్కి వెళ్ళి అక్కడ ముట్టుకొని చేసుకునేవాడికి బయట నుంచి చేయడం జరిగింది. సో అది కూడా ఎవిడెన్స్లో వచ్చింది. ఈ వన్నిటిని చూసి దగ్గర తీసుకున్న తర్వాత సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏముంది, సివిల్ లా తెలిసిన వాడికి అంటారు. ఇప్పుడు క్రిమినల్ లా అయితే బియాండ్ రీజనబుల్ డౌట్ ఎవిడెన్స్ వస్తేనే కన్విక్షన్ జరుగుతుంది. వేరాస్ సివిల్ లాలో ప్రీపాండరెన్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీస్, అంటే వాట్ ఈస్ మోర్ ప్రాబబుల్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ది ఎవిడెన్స్ అవైలబుల్ ఆన్ రికార్డ్. That is the yardstick on a civil principle. So the court applied this preponderance of probabilities test in this case on the basis of the archaeological evidence, the oral testimonies, the statements made at bar by the consuls, that they are not disputing that Ayodhya is the Ayodhya referred in Valmiki Ramayana. The Ram was born to Dasharatha, because these are elementary questions which had to be proved. For good sense prevailed or good advice prevailed. And they said that we are not questioning any of these things. So therefore those issues were not in dispute. What it boils down to is whether it was an Eidgah. So Abdul Nazir gar, AP Governor gar, bench అడిగారు, ఈ ఈద్గా కట్టడం ఏంటి, మీరు ఫౌండేషన్లే ఎలా మారుస్తారు అని అడిగారు ప్రశ్న. మరి అయితే ఈ ఈద్గా ఈజ్ ఎ సెరిమోనియల్ ప్లేస్, మరి అక్కడ కూర్చుని ఆయన ఎవరో ఒక ప్రీచ్ చేయాలి కదా, మరి దానికి సీట్ ఎక్కడ ఉంది అన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆర్కియలాజికల్ డైమెన్షన్స్లో లార్జ్ స్ట్రక్చర్ ఉందన్నారు. సో దట్ అగైన్ డినైస్ ది పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈద్గా. 20లో రాయడం మొదలెడితే 2025 వచ్చింది, 5 years పట్టింది. It's a book about 400 pages and you have about 322 footnotes. We wanted to ensure that anyone academically want to question it, please go ahead, read the records, the footnote is there, and most of it, I've been an advocate on record before designation. Everything is based on the court records. And these published documents are there on my personal website since 2020. In fact, I believe one of the senior counsels wrote a book criticizing the entire Ayodhya case, and he was asking Vishnu Jain, who's a very popular lawyer, గుళ్ళ కేసులు చేస్తుంటారు, ఇస్ వెరీ డియర్ ఫ్రెండ్. అతన్ని ఎక్కడ దొరుకుతాయి రికార్డ్ అంటే నా వెబ్సైట్ చెప్పాట. ఆ వెబ్సైట్ చూశాడు అన్నారు, ఆయన ఎక్నాలెడ్జ్ చేశాడు లేదు తెలియదు కానీ. సో ఐ పుట్ ఇట్ ఇన్ పబ్లిక్ డొమైన్. ఐ వాస్ హోపింగ్ సంబడి విల్ యాక్చువల్లీ డూ ది జాబ్ to document it. But then we were also volunteering to write a book. So Anirudh Sharma took the initiative, co-author, the young lawyer, advocate on record. Athan Parastan Chamber Junior.
నేను బయట నుంచి వచ్చిన వాడిని. సో నేను నా లాక్డౌన్ అప్పుడు మొదలైన ప్రయత్నం అనమాట ఇది. మార్చ్ 2020లో ద మ్యాగజైన్స్ ఫ్రమ్ మహాభారత్ నేను తయారు చేసుకుంటున్నాను బుక్, అది 22లో పబ్లిష్ అయిపోయింది. Anirudh was writing the primary drafts. He used to send it on emails. I used to correct and send it back. We've been deliberating it. Then we took help of other friends to research. A lot of labor has gone. Labor of devotion, not love, devotion. Devotion, I say, for our country, our identity, our civilization. The problem today is we are confused about who we are. And the questions come within our family too. So therefore, to answer this question, it takes pain and effort to dig up, research and objectively separate facts from faith or fiction. So this judgment is purely based on faith and criticize chese vallaki. Law recognizes existence of faith as a matter of evidence and as a matter of fact. That is how the judgment has been given, and it's not given on faith. If it was to be given on faith, then in non-theology, then the question would be whether it can be a mosque. So therefore the court chose not to go into it. It decided it as a property dispute. Whether you believe that it is a worship or place of worship or not. So that is the principle on which income tax law lo kuda manaki devudi దగ్గర ఉన్నవి wealth tax లోకి exempt చేస్తారు. Because it belongs to the God, not me, though it is in my family temple. So that concept jurisprudentially has been existing. I think this is the context in which the book has come about, and I hope you will have your doubts cleared, and then you can always question the conclusions and come to your own conclusions. Whatever material was there in court is what we confined ourselves to and not gone beyond it. We wanted to be true to the record and do an honest researched publication so that the country or the civilization should know that there was this battle that was fought over 500 years in a purely democratic method before a court of law and in an appeal. And that is how this temple has come about. Anyone can say anything loosely. We can't address those loose talks. Kindly see the evidence. Kindly see the pleadings. Kindly see the stand taken and see if the conclusions are justified or not. And it's each one of you to come to your own conclusion. Thank you very much. Thank you very much, Sridhar. It was a very good delivery, and you have shared your experiences. And you have presented a wonderful discourse of the case for Ram, which I am sure which mesmerized the audience, and obviously it will have a good impact on the society. Now I call upon Sri Nagarjun Garu to deliver on this occasion. Thank you. Good evening, everyone. Respected dignitaries on the dais, the retired judge for the High Court, Naveen Rao Garu, and the author of the book, none other than who spoke eloquently from the last 40-45 minutes, Sridhar Garu, Mallikarjun Garu, and my colleague Bhavani Garu, and the Karta Karma Kriya for this event, DJR Garu. Thank you so much, sir, and the people, the eminent personalities sitting off the stage. A warm welcome, first of all. At the outset, I would like to thank DJR sir for giving me this opportunity to be part of this event, and this is an august occasion. Before delving upon chinna story landed, the lawyer's last will. There is a father who is an advocate, lawyer, son unnadu. So the lawyer was practicing from ages. He's a very eminent lawyer in one of the court. Fortunately, unfortunately, death is everybody's game, and he's on the deathbed. He called his son, Beta Acha. Son was sobbing, and the father was telling, I'll give you my property.
నేను ఆస్తులు ఇస్తాను, నా ఇన్కమ్ అంతా నీకే ఇస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, నేను డీల్ చేసే కేసు కూడా నీకే ఇస్తాను. దట్స్ హౌ ద కేసెస్ వర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఫాదర్స్ అండ్ హీ టోల్డ్ దట్. ఈ కేసు వచ్చిన తర్వాతే మీ తాతగారు పైకి ఎదిగారు, నేను పైకి ఎదిగాను, ఆ తర్వాత నువ్వు కూడా పైకి ఎదగాలి అంటే దట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టెన్స్ దట్ హెస్ పాయింటెడ్ అవుట్ ఇన్ హిస్ స్పీచెస్. There are few people who wants to hinder the progress that is to be done in a specific case. But the son, ఇక్కడ ఏమైంది, సన్ ఏమంటాడు, నాన్న నీ ఆస్తుల్ని నిలబెట్టలేకపోవచ్చు, నీ డబ్బుల్ని నిలబెట్టలేకపోవచ్చు, బట్ డెఫినెట్గా నేను ఈ కంక్లూజన్ తీసుకొస్తాను ఈ కేసు అంటే, ఒరే వద్దురా బాబు నువ్వు కంక్లూజన్ తీసుకురా మాకు. This is his version. This is one of the fictional story, but fortunately, Honorable the court, the highest court of this country, has brought conclusion for this. In fact, the story of India, it is as old as India itself. We got a conclusion here. Thanks to the Honorable court as well as the brains behind this Honorable court. I mean, who has guided this Honorable court to arrive at such kind of conclusion. And then it takes a monumental effort to condense centuries of emotion and evidence into one volume. Sir, ఇప్పుడే చెప్పారు 2020లో స్టార్ట్ చేసి 2025లో ఈ పుస్తకాన్ని రాయటం ఎండ్ చేశారు. For the person who has seen this case from the internal corridors of the court has taken 5 years of time to make it as a one volume, which is not a simple task. 5 years koda is not a simple joke. He needs to go through every form of a document, and he has brought it in a form readable, understandable, and sir akkada puchinappudu cheptaru evaraina sare nidananga simple language lo kavalante ee book ni chadavachu ani cheppesi. So thank you sir for giving us such kind of book, Case for Ram. 1992లో మనం కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చూసాం. I was very young. ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు, మోస్ట్లీ it's all a bond of love, a bond of empathy between me and my friend, whoever is there. I'm immaterial about the religion and the faith. 1992లో. So, but still there is a TV, there is a Doordarshan, and we used to watch that. And at the end of the day, ఎందుకు అందరూ ఇట్లా చేసుకుంటున్నారు? This was the question that was there in our minds that time, 1992lo. We grew, and now we have, me at least, have become a responsible, working in a responsible department. Now I've got a conclusion. I used to watch various kind of news when in the month of November 2019, when the judgment has come. I felt that yes, in one of our discussions between me and my friend, ఈ సిచ్యువేషన్ని నువ్వు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, టేక్ అవుట్ a Supreme Court judgment and read it. You will have an ample knowledge of what has happened over previously, what is happening right now, and what is going to be there in the future. There will be vision in the Supreme Court judgment. Likewise, this 1045 pages of judgment, I hope I am correct, sir. 1045 pages of the judgment, I felt that it has given much more knowledge of what has transpired over a definition of India per se. But still I have doubts. What was happening? There are eminent battery of lawyers, 5 different suits. What has transpired for such a kind of conclusion? This is my question, sir. I hope the book which you have written will give me these answers when I go through. The battle, ఇక్కడ ఏదైతే యుద్ధం జరుగుతుందో, it's a civil dispute. It's just not a legal or architectural. This battle is about human spirit, patience, and bridge between various generations.
ఈ కేసు అనేది సార్ చెప్పినట్టుగా ముఘలులు ఉన్నప్పుడు జరిగింది, బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు జరిగింది, భారతదేశానికి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా జరిగింది. దిస్ కేస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ దీస్ 3 డిఫరెంట్ ఎరాస్. అండ్ యూనో ఈరోజు కిచెన్లో వంట చేస్తూ దేర్ ఆర్ మై స్పోజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ కెన్ టెల్, అరే ఇమీడియట్గా స్విగ్గీ ఓపెన్ చేసి జొమాటో ఓపెన్ చేసి గెట్ ద గుడ్స్, వెజిటబుల్స్ తీసుకురావాలి. ఇట్ ఈస్ లైక్ artificial intelligence has come and then everything is in a short span of time. Our expectancy has become like this idea needs to be executed in next minute or next 5 minutes. But this case is not like that, sir. Everybody, all the eminent jurists here or eminent advocates, you know that this is nothing but the judgment traverses the efforts of patience, spirit of hard work, and reading through heaps of facts and evidence spanning generations. అంటే మా జిఎస్టీలో కానీ కస్టమ్స్లో కానీ జరిగే డిస్ప్యూట్కి, సివిల్ డిస్ప్యూట్కి, జిఎస్టీ కస్టమ్స్లో జరిగే డిస్ప్యూట్కి నేను అతని మీద పెనాల్టీ వేయాలంటే నాకు 10% వేయండి అని చెప్పి క్లియర్గా ఉంటుంది, లేదు 100% వేయని ఉంటుంది. బట్ ఈ సివిల్ డిస్ప్యూట్లో ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్. వేర్ ఇప్పటి వరకు నేను చిన్నప్పుడు ఏమనుకున్నాను, దిస్ డిస్ప్యూట్ ఈస్ బిట్వీన్ 2 different religions. నో, ఈవెన్ ఇన్ ద సేమ్ రిలీజియన్ దెర్ ఇస్ అ డిస్ప్యూట్. ఇప్పుడే సార్ చెప్పారు, నిర్మోహి అకారా వర్సెస్ ద అదర్ హిందూ అండ్ ద సున్నీ వర్సెస్ షియా. సో ఇంటర్నల్గా కూడా ఈ డిస్ప్యూట్ జరుగుతుందని చెప్పేసి నాకు ఈ లెవెల్కి వచ్చేంత వరకు తెలియలేదు. సో అండ్ ఇట్ హ్యాస్ గాన్ త్రూ years of effort. Patience అనేది important. So we all feel that ఎందుకు ఇన్నాళ్ళు పడితే కోర్ట్ నుంచి జడ్జిమెంట్ అని, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నౌ ద హానరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ యూజ్డ్ ఇట్స్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 142 అండ్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ కంప్లీట్ జస్టిస్ యూజింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. వాట్ ఈస్ దిస్? దేర్ ఈస్ అ రాంగ్. 1992లో ఏదైతే జరిగిందో సుప్రీంకోర్ట్ హ్యాస్ సెడ్ దట్ ఇది రాంగ్. సో వాళ్ళకి పరిహారం కావాల్సిందే. సో 5 ఎకరాలు పక్కన ఇవ్వాల్సిందే. ఎట్ ద సేమ్ టైం దెర్ ఈస్ ఏ ట్రస్ట్ దట్ ఈస్ బీన్ ఫార్మ్డ్ విత్ 15 persons. దాంట్లో సోషల్ ఇంక్లూజన్ ఉండాలి, నిర్మోహి ఆకార వాళ్ళకి మెంబర్షిప్ ఉండాలి అని చెప్పి ఆ 15 మందిలో నిర్మోహి ఆకార వాళ్ళని ఇచ్చారు, మిగతా ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ అందరినీ పెట్టారు. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ the judgment delivered by Honorable Supreme Court having the inclusion and the power of equity. We all know Supreme Court ఏం చేసింది? 40 consecutive hearings on the same case. It's not a simple task, sir. Even for my quasi judicial adjudication, which I do every day, day in and day out, if I want to prepare, it will take burning my midnight oil. Here, going through Persian, Sanskrit, Hindi, what kind of languages? The eminent battery of lawyers who is handling suit number 5 or suit number 3 or suit number 4, they have gone through. And finally, they could convince the court that, yes, this is the case fit to be even given a judgment on merits. And at this point of time, I would like to ask a question. How the dispute has reduced from 2.77 acres to 1500 square yards? Hello. Yeah. It's actually the other way around. The dispute was only 1470 square yards. To restrict access to the 1470 square yards, it became 2.77, then 67. So the entire periphery was being cordoned off. Okay. That's how they started increasing the space, because people were going there closer. So they had to barricade it because of large volumes of people started coming there. And as a matter of security concern, because there were security threats also,
There was a failed terror attempt also in Ayodhya. Sir, one more thing we want to know from your book is how judiciary and advocates resolve this dispute, which is as old as India itself, and the kind of internal discussions you went through. Maybe a few minutes of your time later, if time permits, you can tell us on this part, so that we will enrich our knowledge on this experience as well. So before taking much of the time, I would say that when I was invited by DGR Garu, Jagdish Garu, as I said, 1993 లో నాకు ఈ డౌట్స్ ఉండేవి అండ్ 2019 లో జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ డౌట్ వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ గ్రేట్ కంట్రీ అబౌట్ దిస్ డిస్ప్యూట్. సో వెన్ హీ హాస్ ఇన్వైటెడ్ మీ, ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఫైన్, దిస్ ఇస్ మై గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఇమీడియట్లీ గ్రాబ్డ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ I would like to say a few words about the man whose image you can see there. Sir was telling me in the words Ram. He is none other than the advocate with whom Sir has worked, Parasuran Garu. And at the age of 92, believe me, till now at the age of 40, if I want to stand for 7 hours, I'll think twice. But at the age of 92, he simply, when even the Supreme Court judges offered him, sir, please have the seat. No, sir. While performing my dharma, I need to stand like this. This is written in my Hinduism. This is the kind of work that Mr. Parasuran has dedicated himself to deliver such kind of, to make the Honorable Supreme Court to deliver such kind of judgment. Sir, hearing about the book from none other than potaraju Ram-sridhar Garu, who has worked in the internal corridors of the court, is really a marvelous opportunity today, and all this has happened because of DGR Garu. And thank you so much, sir, and with these few words, I am taking leave. Thank you, sir. Thank you for enlightening us with your precise. And I was getting doubt whether you are a IRS or a LLB advocate. You have immense knowledge on the book, especially on the case. I think you have made your own homework on this aspect. Thank you very much for also contributing much for this August occasion. Now I call upon Srimati Bhavani Garu, IAS officer, who is our guest of honor today, to deliver us and enlighten us with regard to whatever the knowledge she has. And obviously she has much knowledge because she is an IAS officer. Yes, thank you. A very good evening to the Honorable Retired Justice Narendra Garu, to the senior civil servant here, Nagarjuna sir, to Shri Jagdishwar Rao Garu, who had invited me today and who has organized such a beautiful event, and to all the other dignitaries and friends who are in this auditorium. It's a huge privilege that I've been made part of this innovative event, I would say. And for me, it is one of its kind. I had recently been in Delhi where we had a similar kind of event. The book was on AI on trial, which was written by an MP, Mr. Sujit from Odisha. And we had another Foreign Service officer's book, Bihari. He is from Bihar, who is into IFS, Mr. Rabai. So we had a good panel discussion, and I was there only to understand how beautifully the books have been written and to discuss with intellectuals over there. And on similar note, I feel very fortunate that this sort of an environment where there is an academic and intellectual discussion has been set up by Mr. Jagdishwar Rao. And for me, judicial experience in the judiciary has not been much, so I'm even more curious. I came with a curiosity to understand and meet a lot of advocates over here and the judge. So the speech given by the senior counsel, Mr. Sridhar, who has authored this book,
I was so awestruck on the way he was able to narrate the entire 400 pages book and 7 decades of case in another just 45 minutes in such a flow that anybody, even a child, could understand and pick up the facts. And for me also it was a similar learning experience, and to pick up few from his speech, it was a learning experience to understand that the Sharia law was investigated deeply for this case, and the concept of Sanatana Dharma, which is specific and the foundation of Hinduism, became one of the most important questions which was discussed in the court. For me it was like sitting in the courtroom, and it was a beautiful series which only had 1 episode, and I hope we have more such events organized in future. As a bureaucrat, I felt that this case is also symbolic to the fact that we are a diverse country, and our constitution is so beautifully crafted, with all the 3 legislative, executive and judiciary to take their role and make sure that the constitution is uplifted. The case went on so long, but finally we made sure that faith and secularism are both balanced so well, thanks to the honorable judicial system. And I think we always have the habit of comparing the development of our country with the developed nations, and I'm pretty sure this sort of complexity and complex cases is not what we would face in other Western countries. Like we have a simple uniform race, uniform language in other nations, whereas within one we have 2 states speaking the same language in our country, which says how diverse we are. And again, in the same state we have regional dialects, and linguistically we are so vast. Regionalism, religion, there's multiple identities we all carry, and we are all proud of it. So it is not an easy thing to carry all of us together in one country. I should not forget to mention about the Northeast, where I worked before. So from here, I served in Nagaland before. So we know that Nagaland has Nagas and they speak Nagamese. But until I served there, I didn't realize that there are 16 Naga tribes with several sub-tribes, and none of them are actually feel they are part of each other. And there is still that identity crisis going on, and everybody wants a district. There is Eastern Nagaland, which again wants a separate state or separate country. Then we have Manipuri Nagas who want to be integrated with the Myanmar Nagas. So it's so complex how the country is, and it is so beautiful that we are able to make progress despite all this variability and plurality we have. And as a bureaucrat, I feel that when all this case was going on, in several courts, the judiciary and the executives have played their part very beautifully, where law and order was also taken care by the executive as the judiciary was doing its duty. So it's a very wonderful learning experience, and the interaction with senior counsel Sridhar Garu has been such a excellent experience for me. And I once again thank Jagdishwar Rao Garu to make me part of it, and we hope beautiful series is also released soon on this topic. Thank you all. Thank you, madam, for delivering your experiences, and obviously on the different aspects which you have delivered has enhanced our interest and the knowledge on the subject. Now I call upon Sri P. Navin Rao Garu, today's chief guest, to deliver on this occasion. And in fact, he is going down with his fever and other issues, but still he has made his time to come, and we have made him to wait for so long time. I think definitely we'll make a precise delivery on this occasion. First, I would start with say Jai Sri Ram, and then Sridhar Potaraju, Senior Counsel in Supreme Court of India, practicing in Supreme Court of India. The man who is responsible for all of us to gather here today. So Jagdishwar Rao,
a good friend of mine, a neighbor, and in fact there are 3 neighbors sitting on the dais, and that some of them are down there. There's VDSS Nagarjun Gandhi, sorry, I'm not very familiar with the name before to rewrite and then read out. Sri Jagadishwar Rao, Sri Mallikarjun Rao and Srimati Bhavani, and all my dear friends sitting there. Many of them were my colleagues for a long time before I became a judge, and leading practitioners. It's really an honor for me to be present here. I'm really thankful to Mr. Jagadishwar Rao for thinking about me to be part of this event. It's an historic event in the sense that, as is explained in detail, how it transpired and what intricate issues were involved in the presentation of the case, drafting, preparation, everything of such an important issue for the entire country, and particularly for the Hindus, court, connecting ourselves to Ram. And most of the time when we get up in the morning, normally they were Hare Rama, is what normally we say for anything or any interaction. Or I and my daughter also most of the time will say Ramchandra Prabhu, for anything reaction like Hayo Rama or something like that. So we are so connected to Lord Rama in our life. And then as we observed what transpired leading to what the incident of 1992 and thereafter, it was disturbing to many, and in sentiment was affected. People were all upset of what was happening. People have all contributed for development of construction of a beautiful temple there. Every nook and corner of the country was involved. The bricks were collected from all over the world, country, to be used for construction of the temple. All this was now history, but what actually transpired in the court is something different in 2019. It's a case involving intricate issues of property dispute, basically, but that is legal rights, rigorous examination of evidence, constitutional questions regarding faith, archaeological footprint, etc. The book now is the main reason why we have assembled here. I could glance through, not entirely, but somewhere here and there, and gather something from out of that book. The book's chronicles scale of preparation undertaken and how the legal aspects were synthesized. It required scanning through volumes of records, as he was explaining to us. The record comprised of Persian revenue records, British era travelogues, archaeological reports, and Sanskrit scriptures. The team also relied on ASI report of 2003. I think that was the turning point in the 2003 report on the route availability of the temple construction earlier. Going through centuries of travelogues was required to show continuous worship. That was also in one of the issues, whether the worship was carried out, etc. Most importantly, the challenge was on limitation. These travelogues of continuous worship helped in overcoming the issue of limitation. It reflects the legal acumen, the dedication and determination of stalwart in jurisprudence, Sri Parasana. His preparation was based on his knowledge of law, commitment to a cause very dear to him, and his faith in Lord Rama. He treated representing Lord Rama as his divine duty. That's why he did not wear chappals for all those 40 days when he was attending to the court or arguing in the court. Did not sit even though judges suggested him to sit because of his age. I am told he was on this case for more than 6 months, exclusively working for this case. That's 6 months in the beginning. He was in fact involved in drafting of the pleadings initially when the suit was filed. He was also involved in the previous hearings at the earlier point of time. In spite of that, he spent more than 6 months and continuously only on this case.
with that advanced age, I think even now, I am in my early 60s and I am dealing with few arbitration matters. By afternoon I get exhausted. So I would like to go back and relax, and in the evenings it's very difficult to work nowadays. So I imagine at that age how much of dedication he has put in to prepare for this case and present it. And in this book he has shown the list of the lawyers, senior lawyers, and the counsels who assisted him. There are 16 number. Imagine how much of preparation has gone into in this case before it was being presented and argued. 60 lawyers, including the senior lawyers, and assisted by the supporting staff, about 14 of them. There may be many more also who are indirectly involved. So the kind of preparation that has gone into and ultimately which reflected in the judgment is amazing. At the end, Mr. Parasaran and his team were able to establish that the deity is a minor and the land belongs to him perpetually and the deity is a juristic person. Court ruled that suit was not time barred as it is a continuous wrong. Court ruling is based on possessory right. The judgment goes down in history as a masterpiece, demonstrating that the Indian legal system is robust enough to resolve a 500-year-old civilization conflict through evidence and due process. The case record is a great case lesson to all the students. We are all students for a lifetime on how to analyze facts, decodify intricate issues and present them before court of law as sustainable pleading, evidence and arguments. We are all grown up with that one another historic judgment with Keshavananda Bharati. There are several books written, there was any amount of conferences held, and we have studied as part of the law college education and debated over a period of time on various intricate issues which were decided in that judgment. Several judgments were written in that by individual judges. Now this judgment, why I am referring to Keshavananda Bharati, is this judgment rendered in 2019 is at least 100 times more significant than what was decided in Keshavananda Bharati for various reasons, as briefly explained by him and as in detail analyzed in this book. I would suggest all the lawyers sitting here, and not particularly younger generation, to take this as a case of deep research into various aspects of law, not on the reference to religious aspect, but I would put it in the aspect of a law research, because as was explained by him, Sridhar, it involves, as I was also saying earlier, what I could gather from the book, that it involves analyzing the evidence brought on record, presenting the evidence before the court, and satisfying the court that on this principle, based on this evidence, the suit has to succeed. So, therefore, jurisprudential aspect, evidence aspect, presentation in the court, analyzing the facts, more particularly on the civil side, are all would be it would be an enlightenment if we go through the entire record of the case and read them. This book would help you in briefly understanding, kind of a bird's eye view, I would say, in understanding the entire context of the case decided by the Honorable Supreme Court. I wish Sridhar will spend little more time in bringing out some other aspects of the judgment in issue. He has spent about 5 years to write this judgment. Imagine how much of strain he has taken to bring a kind of a book in a shorter version and in the language not exactly concerning law, but to explain what transpired.
Now, as a judge, as a lawyer, I can tell you that a good judgment from a judge can be expected if the pleadings are drafted well and case is presented well, argued well, and assisted by the lawyers. This case is the greatest example of the contribution by all the lawyers involved in this case, on either side also I would say, in enabling the judges to write a judgment of this magnitude. 1045 pages judgment written within a short time. You know, the case was argued for 40 days, from 6th August 2019 to 16th October 2019. And judgment had to be pronounced before 17th of November, because on that day, Honorable then Chief Justice, who was presiding the bench, was retiring. So therefore it had to be pronounced. But it was pronounced a week before, or 8-9 days before, that is on 9th November. Now, Mr. Parasaran and his team have spent more than 6 months to prepare and present it before the court. But having regard to the value of record, presentation of the case before the court is one thing, but similar exercise is required to be done by the judges to analyze and give findings based on, supported by the evidence on record. They have to justify why a particular reasoning is given. For that, imagine how much of hard work was put in by the judges also within a short period. I was told that battery of legal assistants were assisting the honorable judges, and probably every day, when after the arguments are over, they were preparing short notes on that day itself to be able to render a judgment within a short period. That means it's only about 3 weeks only. The 16th October it was reserved, and 9th of November the judgment was pronounced. That means as the arguments were going on, the judges were preparing. Judges were able to prepare and then render such a huge voluminous judgment with reasons for on every aspect, of very important aspects involved in that. Means that they were assisted very well by Mr. Parasaran and his team. So it's an historic event occurred in October in 2019, and the judgment on 9th November. In addition to what Mr. Sridhar was telling all of you about what transpired, I would call upon all of you, request all of you, that treat this as a kind of a research-oriented analysis of every aspect. How much of preparation is gone into, how it was presented, how the evidence was analyzed by the lawyers appearing in the court, how evidence was analyzed by the judges by rendering the judgment. It has to be a very detailed research book. I think there will be a number of people who will be involving in doing the research work hereafter. I don't have that much of patience to be a research scholar now, but I will call upon the younger generation of lawyers to do this work. Now, therefore, it is not a simple case of our Lord being ultimately succeeding in establishing that he was born there and that place belongs to him. But it is more on the legal side, on the jurisprudential side, is a historic in all respects, and it has to be looked into that manner. But the credit, all the credit goes to the team of Mr. Parasaran. Mr. Parasaran, with all his acumen, all his knowledge, his contribution to law is unparalleled. But still, how much of effort made by the team of persons assisting him is also important, and that is what is reflected by Sridhar when he was presenting what transpired in the case. I congratulate him once again for having spent so much of his crucial time. This is the peak time for any lawyer to succeed in a profession. At crucial time, he devoted his entire energies for this cause. And it is a worthy cause, and sure that God will certainly be
of kind to him to make him more successful in life, and maybe we wish to see him somewhere else also in the days to come. Thank you so much. Thank you so much once again, sir, for gracing this beautiful event. Your thoughts and your perspectives truly added a great value to this event. Thank you so much once again. So, విశ్వాసానికి వాదనగా సత్యానికి సాక్ష్యంగా మార్చి చరిత్రకు ఒక స్వరం ఇచ్చిన అపూర్వమైన రచన మన కేస్ ఫర్ రామ్ బుక్. సో ఈ బుక్ని రచించినటువంటి సహ రచయితగా వ్యవహరించినటువంటి శ్రీ శ్రీధర్ పోతరాజు గారికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అండ్ ఆల్సో కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ ఫర్ లార్జ్లీ సర్క్యులేటెడ్ బుక్ ఈస్ కేస్ ఫర్ రామ్. So thank you so much once again. And I would like to thank our esteemed guests for sharing their thoughts on Case for Ram. Our Honorable Designator Senior Counsel, Supreme Court of India, Sri Sridhar potaraju garu, and Guest of Honor, Sri N. Bhavani Sri, IAS, Secretary for National Turmeric Board, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. And I would like to thank our Guest of Honor, Sri VDSS Nagarjuna Grandi garu, IPS, Additional Commissioner of Customs and GST. And I would like to thank A. Mallikarjun Rao garu for gracing this event as well. So ladies and gentlemen, to honor and express our grateful attitude and gratitude to our esteemed guest, I would like to request our Honorable Jagdishwar Rao garu to felicitate our chief guest. So kindly I request Dr. Jagdishwar Rao garu to come forward to do felicitation for our chief guest, Honorable Justice Sri P. Naveen Rao garu. Please come forward, sir. So now I request or educate former government leader, President City Civil Court Hyderabad, Mr. Jagdishwar Rao garu to felicitate our guest of honor, Sri N. Bhavani Sri garu, IAS Secretary for National Turmeric Board. Thank you so much, ma'am, for gracing the event today. So I request Mr. Jagdishwar Rao garu to felicitate our guest of honor, Sri VDSS Nagarjuna Grandi garu, IPS, Additional Commissioner of Customs and GST. Okay. IRS Sri VDSS Nagarjuna Grandi. Thank you so much, sir, for gracing this event. And మీ పర్స్పెక్షన్ కావచ్చు, మీ స్పీచ్ కావచ్చు, ఎంటైర్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రూలీ ఇన్స్పైరింగ్. అండ్ జరుపుకున్న ఈ వెన్యూ మెగా సిటీ నవకళ వేదిక గత 25 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో అత్యద్భుతమైన కార్యక్రమాలకి నాందిగా వ్యవహరిస్తుంది. So now I request D. Jagdishwar Rao garu for a vote of thanks. Please come forward, sir. I take privilege to render my vote of thanks for today's event. Firstly, I thank Chief Guest Sri P. Naveen Rao garu, retired Judge of Telangana High Court, for honoring our invitation and also made his presence despite of his tight schedule, and especially today he is not doing well, but still he has made our day, August day. Secondly, I thank Guest of Honor, Srimati N. Bhavani garu, who has also made our event a memorable one. And I also thank Nagarjuna Grandi garu for honoring our invitation and gracing this occasion, and also sharing his experiences about today's event. Lastly, but not least, I thank Sri Sridhar potaraju garu, who is not only a designated Senior Counsel of Supreme Court of India, but also a co-author of the wonderful book called Case for Ram, not only honoring our invitation but also gracing this event despite of his tight schedule, and more especially because of the weather going in Delhi, he could able to only land yesterday. He thought that he may not be coming today. That's the reason he has come yesterday only. And I would also, failing if I do not bring his charismatic personality to the knowledge of this August gathering, Sridhar potaraju garu is not an eminent lawyer of the Supreme Court of India, has in-depth knowledge of legal profession. His approach to the subject matter on hand is amazing. I had many occasions to share on legal subjects when I took some briefs to the Supreme Court of India. Apart from the law, he has tremendous interest
on several subjects such as literature, religious, spirituality, etc. And more particularly, he loves to watch old classic movies at his home theatre, which have wonderful themes to convey to the mankind. He deserves a great applause and appreciation. He has enlightened on various aspects and experiences of the case. His involvement in the Ram case and its outcome is a pride moment for every Indian. Definitely he is privileged to assist the case, Sri Paraswaran Garu in Supreme Court of India. I feel he has secured a divine power. Potaraju Garu, you are remembered ever by all Indians, especially the Indian crowd. We wish you all success on your endeavors. Thank you for delivering wonderful speech and made this evening a wonderful one. So before I part with this, I just wanted to also convey, but still I made it on that day, and I was inspired by his speeches and the book which has been written by him. But nevertheless, I did not go on into the total 400 pages of the book. But then I thought of making an occasion for Sridhar to come to Hyderabad to share his experiences with Paraswaran Garu in coming this case outcome. So then I was just thinking, and today it has made me, and last 15 days or 20 days back I went to Supreme Court and personally called him and invited him. Then he immediately readily accepted, and we are searching for a day and the occasion to come. We thought that New Year would be the better one. Then we choose today, and we have circulated in our advocates movement, and mostly today being the holiday, most of them have not come, but still there is a huge gathering. So this moment has made definitely a great moment. And I was going through the book, on the glimpses of the book, so at page number 100, I could able to see the chapter that JANMABHUMI conundrum. So where the Supreme Court has raised a primary question, what is the legal juristic person of whether the Ram Janmasthan is a juristic person or not, whether he has eligible to primarily file a case or not. Then the Paraswaran Garu has answered that question in very important, very beautiful manner, and he has quoted that, firstly stated that you must establish the nature of the deity, Lord Ram, and the relevant history of the events. Paraswaran submitted that the spirit of the Lord Ram is present at Janmabhumi and can be experienced by those who pray there, reasoning the presence of an idol is not necessary for the presence of the deity. On the issue of whether Ram was born at Ayodhya, he submitted that Valmiki Ramayana states that the Lord Ram place of birth is Ayodhya. He further submitted that what has to be proven is that the custom of worshipping at the site on belief of that Ram was born there, has existed for a significant number of years. He added that the unshakable faith of millions of the believers is an evidence. So that's how he has made the court to believe that the juristic person, the Ram is a juristic person to primarily establish that, which this Sridhar was also referring to that. So that's how the case has been done. And when I was going through the other pages of the book, I could able to see that after Paraswaran was an arguing counsel, but he has chosen Mr. Vaidyanathan, he hails from Kerala, he is a now senior designated counsel of Supreme Court, and he assisted Paraswaran Garu in collecting the evidences. Evidences portion was done by Vaidyanathan Garu, and he has given a great accomplishments in the book, as well as personally, that what contribution Mr. Vaidyanathan has given for this case to happen a reality. So every Indian has a pride movement for that this case has become a true and event. So I thank you very much. I thank all my brother and sister advocates who have made their time to come over here and raise this occasion. And I thank my colleague advocates and my office colleagues who have also done their job in getting this happen today's event. And I also thank the print and electronic media, especially YouTubers, who have made this today to become happen.
And I also thank the co-author and everybody and the anchor, one and all, for coming and gracing this occasion. Thank you very much. Thank you very much. సో థ్యాంక్ యూ సో వన్స్ అగైన్. ఒక్కసారి శ్రీ డి జగదీశ్వరరావు గారికి ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ అందరి గ్యాదరింగ్ ఒక పర్టికులర్ అంశం ఉండేలా తెలియజేశారు. కేస్ ఫర్ రామ్ గురించి ఇంకా ప్రతిష్టాత్మకంగా యావత్ ప్రపంచానికి తెలిసేలా కూడా ఈ కార్యక్రమం ఉంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. సో మన భారతదేశ ధర్మం కావచ్చు, సత్యం గురించి కావచ్చు, లేదా మన చరిత్ర గురించి యావత్ ప్రపంచానికి కూడా తెలియజేయడానికి కేస్ ఫర్ రామ్ బుక్ ఒక సాధనగా నిలుస్తుందని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి ఫర్ గ్రేసింగ్ దిస్ ఈవెంట్, ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఈవెంట్, taking out your time, and I would like to thank our esteemed guest and honorable chief guest once again. Thank you so much, sir. And this is all for today, and we'll meet you in one more beautiful event. This is Renu Kiara signing off.